Good morning to all. October 10th is commemorated as World Mental Health Day. We all have a mind that is master of our life. But just like our body, our mind is also prone to sicknesses. But many people ignore the warning signs. This day reminds us that the topic of mental health is to be discussed in an open platform so we don't suffer from these mental disorders. Yes, there is always hope. Yes, we do have hope and solution in scientific ways. Therefore, today we have with us the best person who can speak on mental health in best authentic way. Dr. Ulsah, the psychiatrist from District Hospital Kollam. On behalf of principal and teachers, I welcome Dr. Ulsah to say a few words. Good morning. First of all, I want to thank the principal of Vimala Hridaya ISC School Kollam for inviting me to have a talk on the day, World Mental Health Day, that is being observed on 10th October 2020. First, I want to dwell on the history of this particular day. The trend started around the year 1992 by the Secretary of World Mental Health Federation, Richard Hunter. The main aim of selecting October 10 as World Mental Health Day was to propagate awareness among the general public, which was lacking at that time. The practice of assigning some theme to every year started around 4 or 5 years back. Every year, different themes are being assigned on different years, giving the importance of that theme. For example, in year 2020, the theme for Mental Health Day celebration is Mental Health for All, Greater Investment, Greater Access, Everyone, Everywhere. The theme itself implies the need for greater investment, greater accessibility, because the barrier to access mental health is immense in our society. The primary aim today of the government is to integrate the mental health in the primary health care. The primary health care comprises both physical health and mental health, but the amount of investment and the manpower for the mental health is grossly inadequate. So theme that was selected this year, that greater investment, greater access, mainly primarily to improve the investment in manpower, infrastructure and mental health literacy. Likewise, the previous year also theme regarding suicide prevention was there, mental health of young people, the psychological first aid, living with schizophrenia. So you can see there's a history of assigning different type of themes every year. Doctor, mental illness is not discussed openly by our society compared to physician illness. Why is it so? Good question. The main factor that affects the disclosure of the mental illness in our society is stigma. Stigma has been prevailing in our society for a very long period of time. I can cite an example. You must have all watched a popular film, Manichitratar, in which there is a character played by a famous film actor Papu, in which he is made fun of by the psychiatrist Mohanlal, saying that making him jump around the word water. That is not actually, that is the things that sticks on with the people's mind, creating negative aspersions regarding the image a mental health patient carries in the society. Means he's a buffoon, he's a joker, killy boy in the Paranya Vakila they depict for a mental health patient. So the attitude of the society, if you have to change, there should be a positive portrayal of the patient in the media, because the negative portrayal has been the real factor preventing people from disclosing their illness to the doctor.
can you please tell the possible mental illness that a student may face? As we are staying in our home for last 6 months, maybe we have to stay longer. Mental health and mental illness has been prevalent in the school going children before the COVID era also, but that has never gained the attention. But with the advent of COVID-19 pandemic, it has assumed a different proposition. Nowadays, the children are confined for a longer period of time in their homes, having online classes. So the main things that is driving illness is isolation. There is a long period of isolations. They are separated from the school environment. They are not able to have a chat with their friends. But these isolation factor add-ons to many illnesses. The primary one is anxiety. Anxiety is a thing that is normally seen in school going students regarding their future, regarding their career, regarding their performance in exam. Second is unexplained form of depressions. Most of the school going children they feel that they are not motivated enough to study, they are not interested, they have trouble sleeping or they are sleeping much more, but they consider as a normal routine and they never seek help. So I want to advise the students that whenever you have got sleep disturbance, that you are having difficulty in falling asleep, or getting up early in the morning, or you're sleeping much more in the daytime, you are taking no decreased amount of food, or you're taking large amount of food, you're not feeling confident, you're not feeling not motivated enough to study, not able to concentrate, having a very low mood, a general sense of fatigueness, negative ideas, worthlessness, a profound loss of self-esteem, confidence, and many like this things. You have to very keep in mind that it's all signs and symptoms of depression. And most important thing is the idea of killing yourself, that is suicidal thoughts, that you have definitely have to think and communicate to your family members. Other thing that nowadays the children face is screen addiction. Spending a lot of time in front of the screen leads to people having more screen time, affecting their brain development. One more area that child suffers from specific learning disorders, that learning difficulties, reading difficulties, arithmetic skills. For all these things, they should be aware and they should seek help. Doctor, when should we approach mental coach or mental health professional? In the previous answers, I have listed out many of the mental issues which a child can face. What really matters is that when all these conditions is affecting your quality of life, you are not productive enough that you were previously were, and it was really affecting your performance in your academics. You are dealing with your family members. That's nap time. You should inform your parents that you want to consult a mental health professionals. Doctor, who are the mental health professionals? Mental health team comprises mostly the top of the ladder is psychiatrist. They normally works around the primary institutions in tertiary care centers in medical colleges, district hospitals, taluk hospitals. Second comes the clinical psychologist. They assume the second most important persons because they do all type of counselings, they do IQ assessments, they detect the learning disabilities of the students. The third one is mental social health workers. Their main role is rehabilitation of the patient, giving awareness of the mental health, and having a social outreach programs. They participate actively. Then comes psychiatric nurses. They works in the psychiatric nurses works in the hospitals, mental institutions, and as well as in the communities where they work in community health centers. And then comes the volunteers. The important one is the volunteers who visits the patients in the houses for monitoring their drug intake, their symptoms, manifestations, and providing support to the family. Is mental illness curable, doctor? Mental health and mental health problems. We say mental disorders is the term nowadays used. It has a spectrum. It is not like that one disease, two disease. It's a spectrum comprising from mild illness to a very severe form of illness. Mild illness is, you can say, the neurotic and psychotic. I'll explain the example what is neurotic and psychotic.
Neurotic illnesses in which the patient will have insight means ആ പറയുന്ന രോഗിക്ക് ചുറ്റുപാടായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകും, അവർക്ക് അവരുടെ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം ഉണ്ടാകും. സൈക്കോട്ടിക് പേഷ്യൻസ് അവർക്ക് ചുറ്റുപാടായിട്ട് ബന്ധം കാണത്തില്ല ആൻഡ് അവർക്ക് അവരുടെ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ധാരണ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്പെക്ട്രമിൽ വരുന്നതിൽ മൈൽഡ് ഇൽനെസ്സിൽ വരുന്ന ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, വിഷാദ രോഗം, ഡിപ്രഷൻ, പിന്നെ വരുന്നത് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ്, സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന ജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ചാലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇൽനെസ്സസ് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ചിലർക്ക് കമ്പൽസീവ് ബിഹേവിയറുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാനും പറ്റും. പ്രോപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇതിനകത്ത് നല്ല ഒരു സിംറ്റംസ് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടും. പിന്നെ വരുന്നത് സ്പെക്ട്രത്തിൽ വളരെ സിവിയർ ഫോം ഓഫ് ഇൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈപോളാർ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, സ്കിസോഫ്രീനിയ, ചിത്തഭ്രമം പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ. ഇതിൽ രോഗി കുറെ നീണ്ട കാലം വരെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് അവർ ആ മരുന്ന് ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ. ബട്ട് എന്തായാലും മെയിൻ ചികിത്സയുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അവരുടെ ലൈഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സിറ്റിസൺ പോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ക്യൂറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗി മറ്റ് സിറ്റിസൺസ് പോലെ തന്നെ ഈക്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർ എത്തിപ്പെടണം. വൺ മോർ തിങ് ഐ വോണ്ട് ടു എംഫസൈസ് ഇസ് that we have to make an early diagnosis of the case and the prompt treatment for a better outcome. For that, you have to approach a mental health professionals if you have an awareness regarding the illness, so that the diagnosis can be made at an early stage and we can give a prompt treatment so that we can have a better outcome. Doctor, we as students struggle because most of the times parents and teachers do not understand our real problem. How can we overcome this? Dear students, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന തർക്കങ്ങൾ, ആർഗ്യുമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് എ ടീച്ചർ, ആർഗ്യുമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ their parents. ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് ദ ക്ലാഷ് ഓഫ് ടു വ്യൂ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കാണും, കുട്ടികളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് വരുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ, എക്സ്പീരിയൻസസ്, നോളജ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ 18ാമത്തെ വയസ്സുള്ള കാഴ്ചപ്പാടല്ലായിരിക്കും ഒരു 25ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ 12 വയസ്സിലായിരുന്നു ചിന്തിച്ചത്. ഓരോ പ്രായം നിങ്ങൾ 12 വയസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതുപോലെയല്ല 13 വയസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്, 14 വയസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും മാറി വരും. ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് മാറ്റം വരുന്ന ഭാഗമായിട്ട് അച്ഛനമ്മയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവരുടെ 40ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് 18 വയസ്സിന്റെ എക്സ്പോഷറാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്? അതിന് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പേ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ രീതിയിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യം മാറണമെങ്കിൽ മറ്റ് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പാരന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ കൂടെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാഴ്ചപ്പാടിന് വ്യക്തത വരാൻ തുടങ്ങും. അതിനാണ് ഇൻസൈറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാഷ് മാറണമെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്, മോശവശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റിസ്ക് കാണും. അപ്പൊ ആ റിസ്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, പാരന്റ്സ് പറയും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ പറയും. ബട്ട് ഈ ഒരു റിസ്കിനകത്ത് ചിലപ്പം ഒളിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടി നമ്മുടെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതും പാരന്റ്സ് തരുന്ന കോഷൻ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എടുക്കണം.
അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് സിറ്റിസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഈ സെയിം കാഴ്ചപ്പാട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ്. ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാട് മാറുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മാതാപിതാക്കൾ ടീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു കുട്ടിയെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലമാണ്, നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്മളും കൂടെ അവരുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു സിൻസിയർ ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ അത് എടുക്കണം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തർക്കങ്ങൾക്ക് കുറെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും. Doctor, just like physical exercise, do you suggest mental exercise or lifestyle for mental wellness? മാനസികാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ട് നടക്കാൻ പോകണം, ജോഗിങ്ങിന് പോകണം. ബട്ട് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ മെന്റലി ഫിറ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബ്രെയിനിന് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ വരുന്നത്. ആദ്യം മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യനിഷ്ഠ സ്ലീപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നല്ല. ചിലർ നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലർ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കൃത്യനിമിഷം 6-7 മണിക്കൂർ എല്ലാ കുട്ടികളും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വളരെ മെന്റലി ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവര്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കള്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചലഞ്ചസ്, ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ അതിന് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റണം. അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ അളവ് കുറയും. സ്ട്രെസ്സിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് പല ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. മൂന്നാമത്തത്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇന്ന് നേരത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആൾക്കാരായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചാണ് വരുന്നത്. നാലാമത്തത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്കിൽസ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറേ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ആ പറയുന്ന സ്കിൽസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഫിറ്റ്നസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സഹായിക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിനിനകത്ത് ഒപ്റ്റിമമായിട്ട് എടുക്കണം. ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഇൻക്രീസ് യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി നമ്മളത് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് വെക്കണം. സ്ക്രീൻ ടൈം ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വളരെ ഒപ്റ്റിമമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ മെച്ചപ്പെടും. പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഫാമിലി മേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിനോട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെൻഡിങ് ടൈം, ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക, പാരൻസിനോട് യാത്ര ചെയ്യുക, സ്കൂൾ ഗെറ്റ് ടുഗദർ, ഇതെല്ലാം കുട്ടികളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മെച്ചപ്പെടാൻ സഹായിക്കും. If we start a mental health club at our school, what all activities can we conduct to keep our friends at their best mood? മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി വേണമെന്ന് എനിക്ക് കാഴ്ചപ്പാടില്ല. ബിക്കോസ് സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്കൂളിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അതിപ്പോൾ സ്കൂൾ ഹെൽത്തിൽ പല ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെച്ചപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, ഒന്നുകൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ, ഈവൻസ് നറേഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോരോ കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഈവൻസ് നറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക. അവർ വന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അവർക്ക് സോഷ്യൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാം. രണ്ടാമത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഡിബേറ്റിംഗ് നേച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തത് അതിനകത്തുള്ള ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതിനകത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ഒരു സന്തോഷമാണ് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. മൂന്നാമത്തത്, ഈ പറയുന്ന മറ്റേ ആളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും ടോളറൻസ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
പിന്നെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ്. എല്ലാ കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കണം, ബേസിക് WHO 10 ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. രണ്ടാമത്തത്, ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട്, അതിന്റെ ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തത്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു 2 വശമുണ്ട് 3 വശമുണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ പല ആംഗിളിൽ കാണാൻ പറ്റും. നാലാമത്തത്, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തിങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നേടാൻ പറ്റും. അഞ്ചാമത്തത്, ഒരു ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്, ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ്, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കില്ലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടങ്ങൾ വരുന്നു, ദേഷ്യങ്ങൾ വരുന്നു, നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ സങ്കടം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സ്കിൽ. പിന്നെ ഉള്ളത് എംപത്തി. എംപത്തിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യജീവിയെ അത് ലിവിങ് ബീയിങ്സിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ഫീലിങ്സ്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എംപത്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മറ്റേയാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് അവയർനെസ്. ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കും, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളർച്ച ശരിക്കും ബാധിക്കും. പിന്നെ അവസാനം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വിട്ടുപോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ മറ്റേയാൾ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും സോഷ്യൽ ബീയിങ്സ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ ഹെൽത്തിലെല്ലാം ഇതിന്റെ സ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ഒരു സോഷ്യൽ മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഒരു കൊഹീഷൻ വരും, യൂണിറ്റി വരും. ഇതെല്ലാമാണ് സ്കൂൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Doctor, before we conclude, can you please give us a valuable message from your years of experience? So finally, students, before concluding the talk, I want to give a final message that it is okay that if you're not feeling okay. There is no problem in seeking help. There should not be any question or any doubt that seeking help will harm your prestige or your reputation, because it is found that there are many news we have heard in the paper that most of the school-going students are committing suicide. They have lost their life. What is the real cause? Was that they never asked for help. They never seek any help from mental health professionals. They keep their struggle, their agony, pain to themselves. Out of the few, some may communicate their struggle to their parents, but fearing social ostracism, they also find the parents also disgrace the students communicating their distress, and the parents also play a role in not providing the care. So the time has arrived that the parents, the students, all should have a different attitude, a different approach in seeking help, so that the doctors can help you. You can get relieved of your symptoms and you can lead a very productive life for the betterment of the nation. We have a beautiful life and only one beautiful life. So let's not make it complicated. Let's keep a healthy mind. Dr. Ulsah has given us very informative answers which we all will surely benefit. Thank you, Doctor, from the bottom of my heart, on behalf of the principal and the entire Vimala family. So finally, I'm wishing all my dear students a very good, prosperous, better life. Thank you.